Mark Cuban, der Star aus Shark Tank, glaubt, dass sich jeder in Bezug zu Kryptowährungen irrt und bevorzugt Bitcoin deutlich gegenüber Gold und teilt einige seiner Bereiche, die seiner Meinung nach riesiges Potenzial in diesem Krypto-Bullenmarkt haben. Alle Details dazu im Video. Fakt ist, Mark Cuban ist überzeugt von Bitcoin, vor allem wegen seiner Angebotsbegrenzung auf 21 Millionen Stück. Diese Begrenzung und das Ungleichgewicht zwischen Käufern und auch Verkäufern treiben seiner Meinung nach den Preis von Bitcoin in die Höhe. Er sieht Bitcoin als wertvolle Anlage und hat daher selbst investiert, da er glaubt, dass die Nachfrage das Angebot übersteigen wird. Bitcoin is just driven by supply and demand. There's only going to be 21 million of them. The more people that buy and the fewer people that sell, that means the price is going to go up. That's just the nature of it. It's a great store of value. That's why I have an investment in it. Und bei Ether, also Ethereum, sieht er den Wert stärker durch dessen Nutzen bestimmt, wobei er eine Zunahme nützlicher Anwendungen erwartet. ETH, we'll see what happens with the ETF and whether or not that gets approved. But because of the way it works, it's a little bit different and it's a little bit more driven by utility, but there's more and more applications coming for the utility. Mark Cuban sieht die größte Herausforderung im Kryptobereich darin, eine Anwendung zu finden, die so alltagsrelevant ist, dass selbst Großeltern den Nutzen erkennen, ähnlich dem Aufkommen von Instagram damals. Er betont, dass eine solche Schlüsselanwendung für die breite Akzeptanz von Kryptowährungen entscheidend sein wird. The biggest disappointment of crypto so far has been there's not that one application where you go to your grandma and she says, I got to get this new crypto app because all my friends are using it. Kind of like we saw in the early days of apps with Instagram. We need that transitional application for crypto to be ubiquitous. But until then, just from an investment perspective, I'm investing in Bitcoin over gold all day, every day, and I've said that for years. Und er interessiert sich stark für neue bahnbrechende Technologien und erinnert sich an die Anfangszeit des Streamings, als seine Firma das erste kommerzielle Streaming-Unternehmen war. Damals, um 1995 herum, war das Streaming von Audio kompliziert und erforderte mehrere Schritte und das richtige Equipment, also Ausrüstung, was vor allem Sportfans und Nachrichtenjunkies dann auch ansprach. Any new technology, I don't care what it is, and I've been involved with a lot of new technologies, disruptive technologies. I could take you back to the early days of streaming when we were the very first commercial streaming company, and right off the bat, it was hard to use. You know, if you think back to 1995 and you wanted to stream just audio, you had to have a subscription with an internet service provider. Then to make that work, you had to download a client which had a TCP/IP client. Then you had to download a streaming audio client, you know, and you had to have the right kind of modem. There were all these pieces that had to fit together. It was complicated. Und mit der Zeit und der Entwicklung neuer Anwendungen wurde Streaming alltäglich, ähnlich wie heute das Streaming auf Netflix, ohne zusätzlichen Aufwand. Und die Entwicklung der Kryptowährungen vergleicht er mit diesen Anfängen des Streamings. Obwohl Bitcoin schon seit 2009 existiert, sind Anwendungen, die Smart Contracts nutzen, erst seit etwa 2017 im Einsatz. Das heißt, damit befinden wir uns immer noch in der frühen Phase der Kryptoentwicklung. Bisherige Anwendungen wie DeFi, also dezentralisierte Finanzen, NFTs und Geldtransfers, haben noch keinen Mainstream-Erfolg erzielt, vergleichbar mit der frühen Streaming-Ära. We started, streaming audio in 1995. When we did video, it was 1998, and even then it was only postage stamp size. And it was only, in 2012, let's say 2013, 14, almost 20 years later, where people looked at streaming like, okay, it's normal, right? You just click on Netflix and it just streams and you don't have to do anything else. Well, with crypto, it's very analogous to that. We're in the early hassle phases. Now, the very earliest of crypto, however you want to decide the beginning with Bitcoin, in terms of applications with smart contracts, that's only 2017 for the most part. And so we're really only 5 years in. So I'm still really bullish on crypto. We had some early wins, just like, streaming audio with sports and news. Now, with crypto, you have DeFi and you have money transfer and some other applications, but you haven't had any mainstream applications where your mom says, okay, we've got to get a wallet because I have to do A, B, or C, right? It's been DeFi, NFTs, and money transfer. Er sieht jedoch ein großes Potenzial für die Zukunft bei Kryptowährungen und auch bei Bitcoin, ähnlich wie die Entwicklung des Internets, das erst mit dem iPhone und dem App Store wirklich alltäglich wurde. Das heißt, Mark Cuban bleibt optimistisch für Kryptowährungen und Bitcoin und erwartet, dass noch viele Anwendungen entwickelt werden, die über den derzeitigen Stand hinausgehen und einen direkten Einfluss
auf den Mainstream und die Umwelt haben werden. Mark Cuban konzentriert sich daher auf Anwendungen, die Mainstream-Potenzial haben und nicht nur Nachahmungen von bereits bestehenden Diensten wie beispielsweise Instagram oder Twitter für Krypto dann sind. Stattdessen sieht er großes Potenzial, und ist wichtig für uns jetzt, in Anwendungen, die Smart Contracts und verteilte Systeme, also Distributed Ledger, nutzen, insbesondere im Bereich von NFTs für Lehrbücher, also für das Schulsystem und Universitäten, und hebt hervor, wie NFTs das System durch die Ermöglichung von Lizenzgebühren bei jedem weiteren Verkauf revolutionieren könnten. So könnten Autoren und Verlage kontinuierlich Einnahmen generieren, im Gegensatz zur aktuellen Situation mit physischen Büchern. And so it's kind of boring right now. We're waiting for that next round of applications, and there's a lot of people working on them. You know, NFTs for the resale of books. So we take NFTs past the collectible markets to the utility markets. NFTs for refi, which is for carbon offsets, buying and selling and trading carbon offsets, and even burning them so that they're not resold all the time, but they have a direct impact on the environment. And there'll be more and more and more of those applications that are more mainstream, but they're not all the way here. They're not truly mainstream yet. And so we're going through that lull. And you saw the same thing with the internet too, right? Until mobile phones came along, from 1995 to 2007 with the iPhone, meh, right? I mean, you had Amazon, you could go shopping and you could stream, but it wasn't like it was just earth-shattering. But once we got it on mobile, then we got the App Store in, 2009? And then even remember the first apps on the App Store were like, here, look, let me hold my phone like this, and it looks like I'm drinking a beer. Game. Right? Yeah, it looks like I'm drinking a beer. Just dumb shit. There's no reason why crypto is going to be any different. But the good news is, the investments I'm looking to make are geared towards applications that'll be mainstream, and not about, okay, let's create an Instagram for crypto. Let's create a Twitter, not Me Too type application. For textbooks, now, whether or not we can get the college textbook publishers to go along is another issue. But, the idea of kids buying books for classes today, my daughter just went to Vanderbilt. So the whole process of buying books, first, do you want to buy new or used? Right? Then you lug these books back, and then at the end of the semester, because they're only good for the time you were in the class, you make the decision. Yeah, I'm going to sell it. How do I sell it? Do I ship it off? Do I take it to the bookstore? It's just a pain in the ass. And in a digital world, it's ridiculous. And with those as NFTs, well, the NFTs allow you to apply royalties that when that book is resold, the author and the publisher and whoever else is involved can get a set royalty fee. So that means that, the publishers and people who created the book can keep on getting paid, whereas when there's a physical book that gets sold and resold, they have to hope that book falls apart, and so that they can sell a new one. Mark Cuban spricht ebenfalls auch über die potenziellen Anwendungen von Krypto in der Versicherungsbranche, wo durch Blockchain-Technologie der Prozess der Vorabgenehmigung oder Genehmigung von Ansprüchen verbessert werden könnte. Er beschreibt ein System mit Tausenden von Validatoren, das durch den Einsatz von Optimistic Rollups, so wie er es sagt, Betrug verhindert und für Transparenz sorgt. Diese Art der Innovation könnte insbesondere im Gesundheitswesen, wo der Genehmigungsprozess oft mühsam ist, einen großen Unterschied machen. Und Mark Cuban betont die Wichtigkeit, neue Technologien zu verstehen und kreativ zu kombinieren, ähnlich wie das Steve Jobs damals mit seiner Philosophie und Apple gemacht hatte, das alles im Grunde genommen ein Remix ist. And so I think that's a great application, as I talked about environmental impact with trading the carbon offsets. I think insurance, being able to very easily buy insurance, but I think in terms of the home run type applications and more complicated, longer to develop type things, I think things like health insurance, right? The whole process of getting a claim pre-approved or approved after the fact is horrible. Nobody likes dealing with their insurance company, their health insurance company. First of all, for pre-approvals, you never know whether or not you'll get pre-approved or not. And when you go, it's not like the UK where you just go to the NHS and you just hope they have it, not if you'll get approved. Here it's like, all right, I have this need, the doctor's prescribing it for me, but I can't afford to pay it out of pocket. And so what am I going to do if my insurance company doesn't approve it? Well, with crypto, you could reinvent how insurance claims are pre-approved or approved by creating an environment where you have 1,000 validators. There's different types of roll-ups, optimistic roll-up where you have
validators and challengers, right? So you could train people to be a validator and pay them every time they validate, approve or don't approve a claim. The optimistic roll-up side of it, the challengers will say, okay, you didn't prove this, but not for the right reason. Your training says you should have approved it. I'm challenging it. So anything that you're staking that you put up to get paid for that, I get, and that keeps it honest. That's just a crypto way of keeping things honest. And so that type of application has scale, it has impact, and it's better in a decentralized, wide and flat organization than vertically integrated company like our traditional companies. Auch teilt Mark Cuban in dem Interview seinen persönlichen Einblick über die harte Arbeit seines Vaters in der Autopolsterung und wie diese Erfahrungen ihm eine wertvolle Arbeitsethik und Lebenshaltung vermittelt haben. Mark Cuban findet es interessant, dass oft gefragt wird, was er seinem jüngeren Ich raten würde, insbesondere seinem 16- bis 18-jährigen Ich. Doch er sagt komplett etwas anderes. Für ihn ist es wichtig, mit seinem 40- oder 50-jährigen Ich zu sprechen. Sein Vater lehrte ihn nämlich, dass man auch in diesen Lebensjahren jung bleiben sollte, denn das Alter ist kein Grund, sich alt zu fühlen. Diese Lektion von seinem Vater war für ihn prägend und ist im Grunde genommen auch prägend, und er vergleicht diese Erfahrung mit seiner aktuellen Generation und steht seiner Generation kritisch gegenüber und sieht seine Altersgenossen nun oft vor dem Fernseher Nachrichten konsumieren und hält das für die falsche Entwicklung, insbesondere wenn man 30, 40, 50 Jahre oder älter ist. Das heißt also, Mark Cuban hat für Investoren den Wert aufgezeigt, dass ein frühes Engagement im Kryptobereich trotz des bisherigen rasanten Wachstums noch immer ein enormes Potenzial birgt. Das heißt also, selbst jetzt sind wir noch nicht zu spät dran. Seine Betonung der grundlegenden Veränderungen, die die Blockchain-Technologie in verschiedenen Sektoren mit sich bringen wird, unterstreicht die Wichtigkeit, die Technologie hinter den Token, hinter den Kryptowährungen zu verstehen und zu verstehen, wie das Ganze funktioniert. Zwei Dinge. Du wirst vermutlich nicht die Person sein, die Mark Cuban beschrieben hat. Die Person, die sich abends vor den Fernseher setzt, um Nachrichten zu konsumieren und nichts mehr kritisch hinterfragt. Zweitens, Mark Cuban hat es ebenfalls angesprochen. Laut ihm birgt der Kryptobereich immer noch ein riesiges Potenzial und daher unterstreicht er die Wichtigkeit, die Technologie hinter den Kryptowährungen, hinter den Token zu verstehen. Daher nutze jetzt die Zeit, um Krypto zu verstehen, wie du in diesem Bullenmarkt, wie du diesen Bullenmarkt nutzen kannst, wie du in diesem Bullenmarkt dir finanzielle Freiheit aufbauen kannst, um lebensverändernde Summen an Geld zu verdienen. Für mehr Freiheit in deinem Leben. Wenn du das willst, dann klick auf den Link in der Beschreibung unterhalb des Videos. Es ist nicht mehr viel Zeit.